Okay, today's topic is The cell. what are we going to learn? First is Plant cell, cell organelles and their functions. Animal cell, cell organelles and their functions. Diagram of a plant and cell animal cell. Difference between plant and animal cells. first what is a cell? Cell na it's a basic unit of a life. Okay? Okay. Every function of living things. So என்ன ஒரு living things என்ன function பண்ணுதோ it is a function of their cell. It is just structural and functional unit of a living thing. ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் ஃபார்ம் பண்ணல, ஒரு லிவிங் திங்க்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னது? ஒரு செல்லு தான். புரியுதா? ஸோ ஐ ரிப்பீட், a cell is the basic unit of life. Every function of living thing is the function of their cell. Cell is called the structural and functional unit of living thing. Okay? Some living organisms, enna living organisms such as amoeba, bacteria la enna irukku? Only one cell in their body. ஒரே ஒரு செல்லால் ஆயிருக்குது. புரியுதா? அது செல்லு, அந்த செல்லு தான் அந்த அனிமலே. ஒரு அமீபாங்கிறதோ ஒரு பாக்டீரியாங்கிறதோ சிங்கிள் செல் உயிரினம், அது ஒரு செல்லால் ஆனது, அவ்வளோதான். சச் ஆர்கானிசம்ஸ், ஒரே ஒரு செல் இருக்கிறதுனால அது பேர் என்னது? யூனி செல்லுலார். யூனி மீன்ஸ் சிங்கிள், unicellular organism. But other than that, if plants, many animals, they have millions of cells in their body. Such organisms are called multicellular organisms. So இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Cell is the basic unit of life. Cell is called the structural and functional unit of living things. Amoeba and bacteria have one cell, so they are called unicellular organism. Other plants and animals have millions of cells in their body. They are called multicellular organism. Let us see the discovery of the cell. Most cells are small, okay? We cannot see with our naked eyes. It can be viewed with the help of microscope. So who developed a microscope? A Dutch scientist. Ivar yaru? Antony van Leeuwenhoek. He discovered microscope. அந்த மைக்ரோஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சதுனால தான் இந்த ராபர்ட் ஹூக்குங்கிற இங்கிலீஷ் சயின்டிஸ்ட் அவர் வந்து என்ன பண்ணார்? ஹீ இம்ப்ரூவ்ட் அப்பான் த மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் அப்சர்வ் த ஸ்லைசஸ் ஆஃப் அ கார்க். கார்க்குங்கிறது என்னது? ஒரு ஜஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் ஒரு தக்க மாதிரி இருக்கும். அதை அப்சர்வ் பண்ணனா ஒரு ஜஸ்ட் அது உள்ள என்ன இருக்குது? நியூமரஸ் டைனி கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ். இங்கே பிக்சரை பாரு, டைனி கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்குது. புரியுதா? ஃபஸ்ட்டு டச் சயின்டிஸ்ட் ஆண்டனி வேன் லூவன்ஹூக் வந்து என்ன சொன்னார்? அவர் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சார். அந்த ராபர்ட் ஹூக்கு அந்த மைக்ரோஸ்கோப் ஹெல்ப்பால் இந்த கார்க் அப்சர்வ் பண்ணும்போது என்ன இருக்குது? இதில் டைனி கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. புரியுதா? இட் இஸ் ரிசம்பிளிங் என்னது? எது அதை பார்த்தா என்ன மாதிரி இருக்குது? இட் இஸ் ரிசம்பிளிங் எ ஹனிகூம். ஹீ நேம்டு தீஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அஸ் செல்ஸ். புரியுதா? இது ஒன்று செல்லுன்னு சொன்னார். இப்போ இது ரெண்டுமே செல்லுக்கு சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது. லேட்டர் ரிசர்ச் பை சயின்டிஸ்ட், இவங்க யார்? மத்தையா ஷீல்டன், தியோடர் ஸ்வான், ருடோல்ஃப் விர்ச்சவ். இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? செல் தியரியை கண்டுபிடிச்சாங்க. செல் தியரிங்கிறது என்ன? ஆல் நோன் லிவிங் திங்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் செல்ஸ். தட் வி ஆல் நோ, ரைட்? ஆல் லிவிங் திங்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் one or more cells. What is cell? Cell is a basic structural and functional unit of all living things. All cells, இப்போ நிறைய செல்ஸ் ஒரு பாடியில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செல் எங்கேருந்து வந்துச்சு? ஆல் செல்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல் தான். ஏற்கனவே உருவான ஒரு செல்லை வச்சு செல் டிவிஷன் மூலயமா உருவாகுது. திஸ் இஸ் கால்டு செல் தியரி. ஸோ நவ் வி சா ஹூ டிஸ்கவர்டு மைக்ரோஸ்கோப்? ஆண்டனி வான் லூவன்ஹூக். அதுக்கப்புறம் ராபர்ட் ஹூக்குங்கிறவர் என்ன பண்ணார்? ஹீ அப்சர்வ்டு த ஸ்லைசஸ் ஆஃப் அ கார்க். ஸோ ஹீ நேம்டு தம் அஸ் அ செல். லேட்டர் ரிசர்ச்சர்ஸ் இவங்க தான் என்ன பண்ணாங்க? செல் தியரியை உருவாக்குனாங்க. மத்தையா ஷீல்டன், தியோடர் ஸ்வான், ருடோல்ஃப் விர்ச்சவ் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? செல் தியரியை உருவாக்குனாங்க. செல் தியரியில் ஃபஸ்ட்டு 2 பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு எல்லாமே தெரியும். எவ்ரி லிவிங் திங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் செல்ஸ். செல் இஸ் அ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லிவிங் திங். ஆல் செல்ஸ், இதுதான் உனக்கு புதுசு. ஆல் செல்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் த ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் செல்ஸ் பை செல் டிவிஷன். ஸோ ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த செல். ஸோ செல்லுன்னு படிச்சிருக்கோம் நம்ம. செல்லோட ஷேப்பும் அதோட சைஸும் எப்படி இருக்கும்? என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, செல்ஸ் ஷோ கிரேட் வேரியேஷன் இன் தேர் ஷேப். எல்லா செல்லும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. வாட் ஆர் த ஷேப்ஸ்? தே வில் பி ஸ்பெரிக்கல், ஓவல், ரெக்டாங்குலர் ஆர் சிலிண்ட்ரிக்கல் இன் ஷேப். இப்போ ஹியூமன் பாடியில் பார்த்தோன்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் எப்படி இருக்குது? ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ஆர் இர்ரெகுலர் இன் ஷேப். அப்போ மசில் ஃபைபரோட செல் எப்படி இருக்கும்? தே ஆர் தின் அண்ட் லாங்.
அதே மாதிரி இப்போ ஸ்கின் செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஃப்ளாட் லைக் த டைல்ஸ். ஸோ இது மாதிரி மல்டிபிள் ஷேப்ஸ் இருக்குது, வேரியண்ட் இந்த ஷேப். த செல்ஸ் தட் கண்டக்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இன் பிளான்ஸ் ஆர் டியூப் லைக், அது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது. ஸோ த பிலோ ஃபிகர் ஷோஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் த ஹியூமன் செல்ஸ். ரெட் பிளட் செல்ஸ் எப்படி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தெரியுது, இது என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது? இது எபிதீலியல் செல்னா என்னது? ஸ்கின்னோட செல். ஸ்கின்னோட செல் வந்து டைல் மாதிரி இருக்குது, அடுக்கி வச்சுருக்காங்க பக்கத்தில். ஒரு ஓம் செல் எப்படி இருக்குது? ஸ்பெரிக்கல். ஒரு போனோட செல் எப்படி இருக்குது பாரு, இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்குது. இப்போ இது என்னது? ஸ்மூத் மசில் செல்ஸ். மசில் செல்ஸை பற்றி என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? மசில் செல்ஸ் ஆர் தின் அண்ட் லாங், தின்னாகவும் லாங்காகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு நர்வ் செல். நர்வ் செல்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இர்ரெகுலராக தான் இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம் செல். இப்போ ஒரு செல்லும் ஒரு ஷேப்பில் இருக்குது, புரியுதா? Various types of cells in human body showing different shapes. Cells also vary in their size. Okay, size of a cell is measured in a unit called micron. ஒரு மைக்ரான்ல தான் மெஷர் பண்ணுறோம். Micron is a unit of the cell. 1 micron is nothing but 1/1000th of a millimeter. ஒரு மில்லிமீட்டரை 1000ஆல் டிவைட் பண்ணினா அதில் ஒரு பங்கு தான் ஒரு செல். அப்போ எவ்வளோ சின்னதுன்னு பாரு. So cell is measured in unit called micron. What is micron? Micron is nothing but 1/1000th of a millimeter. So the average size of cells எப்படி இருக்கும்? ஒரு செல்லோட சைஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா 10 மைக்ரான் இருக்குது, 30 மைக்ரான் இருக்குது அப்படி சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு ஹியூமன் பாடியில் இருக்க ஸ்மாலஸ்ட் செல் என்னன்னா ரெட் பிளட் செல்ஸ். ஸோ த ஸ்மாலஸ்ட் செல்ஸ் இந்த ஹியூமன் பாடி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தே ஆர் ரெட் பிளட் செல்ஸ். சைஸ் ஒரு பாக்டீரியா வந்து சிங்கிள் செல்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு பாக்டீரியல் செல்லோட சைஸ் எப்படி இருக்குது? 0.2லேருந்து 0.5 மைக்ரான் தான், மைக்ரானோட கம்மி இந்த டயாமீட்டர். புரியுதா? ரெட் பிளட் செல் ஹியூமனில் இருக்கிறதுல ஸ்மாலஸ்ட் ரெட் பிளட் செல்லு. பட் ஃபார் கம்பேரிசன் ஒரு பாக்டீரியல் செல்லோட சைஸ் வந்து 0.2 to 0.5 மைக்ரான்ஸ். அடுத்தது லாங்கஸ்ட் செல்ஸ். இந்த லாங்கஸ்ட் செல் வந்து அது நர்வ் செல். நர்வ் செல் வந்து லாங்காக ட்ராவல் ஆகும், அதனால் இது வந்து லாங்கஸ்ட் செல்ஸ் ஆஃப் த நர்வ் செல்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்னது? இந்த லாங்கஸ்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நெக் ஆஃப் ஜிராஃபீஸ். ஜிராஃபியோட நெக் எவ்வளோ லாங் இருக்கும்? ஸோ ஒரு செல்லு அதில் இருக்க நர்வ் செல் வந்து 3 meters கூட இருக்குமா ஒரு செல்லு. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? So we just saw there are cells are of different shape and different sizes. Shapes பார்த்தாச்சு, அதுக்கப்புறம் sizes என்னென்னு சொல்லியாச்சு. So the size of a cell is measured in a unit called micron. Smallest cell in the human body is red blood cells. What is the size of a bacterial cell? 0.2 to 0.5. What is the longest cell? Nerve cell. What is a neck nerve cell in the neck of giraffe measures up to 3 meters. Okay, very good. So now we have seen the shape and size of the cell. Next we are moving to structure of the cell. A cell is made up of, ஒரு செல் உள்ளேயும் என்ன இருக்குது? living and non living parts இருக்கும். So it is not only made up of living parts, it do have non living parts. So the living parts of a cell, they have a definite shape, structure and specific function. They are called the cell organelles. புரியுதா? ஒரு செல்லு உள்ளார லிவிங் பார்ட்ஸும் இருக்கும், நான் லிவிங் பார்ட்ஸும் இருக்கும். அதில் இருக்க லிவிங் பார்ட்ஸ் பேர் தான் செல் ஆர்கனல்ஸ். அதுக்கு என்ன இருக்கும்? ஒரு ஷேப்பு, ஒரு ஸ்ட்ரக்சரு, அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு. செல்லு உள்ள இருக்க செல் ஆர்கனல்ஸ். ஓகே, ஸோ த லிவிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த செல் ஆர் கால்ட் cell organelles. செல் ஆர்கனல்ஸ் என்ன இருக்கும்? தே ஆர் ஹைலி ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் ஸ்டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அது வந்து மூவ் ஆகாது, அதுக்குன்னு ஒரு டெஃபினட் ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா the நான் லிவிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த செல், செல்லில் நான் லிவிங் பார்ட்ஸ் இருக்கும்னு திரும்ப சொல்கிறேன் நான். நான் லிவிங் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த செல்லு பேர் செல் இன்க்ளூஷன். ஓகே, Cell inclusion. எவ்ரி செல், வெதர் இட் இஸ் அ பிளான்ட் செல்லோ இல்லை ஒரு அனிமல் செல், வாட் எவர் மேபி இட் இஸ் சரௌண்டட் பை a thin membrane called the cell membrane. However, plant செல்லுக்கு என்ன இருக்கும்? they have an additional membrane surrounding the cell membrane. செல் மெம்பரேனுக்கு வெளியில் ஒரு மெம்பரேன் இருக்கும், அது பேர் என்னென்னா செல் வால். பிளான்ட் செல்லில் மட்டும்தான் செல் வால் இருக்குது. இந்த செல் மெம்பரேன் என்ன, அதோட செல் மெம்பரேனோட வேலை என்ன? the cell membrane encloses a living parts called protoplasm. ஒரு செல் மெம்பரேனோட வேலை என்ன? it encloses the living part that is called protoplasm, which consists of 2 well defined parts. அந்த புரோட்டோபிளாசத்தில் என்ன இருக்கு? சைட்டோபிளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ். புரியுதா? இப்போ புரோட்டோபிளாசத்தில் என்ன இருக்கு? சைட்டோபிளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ். இன்சைட் எம்பெடட் இன் சைட்டோபிளாசம். சைட்டோபிளாசத்தில் தான் என்ன இருக்கு? there are a number of cell organelles. What is cell organelle? Cell organelle are the living parts in the cell. Some of these organelles may be present in animal cells and not in plant cell.
அப்போ வந்து செல் ஆர்கனல்ஸ் வந்து அனிமலில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், பிளான்ட்டில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ கீவேர்ட்ஸ் என்ன? ஒரு செல்லில் என்ன இருந்துச்சு? செல் ஆர்கனல்ஸ் அண்ட் செல் இன்க்ளூஷன்ஸ். ஒரு செல்லுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை சுற்றி ஒரு தின் மெம்பரேனால் கவர் ஆகிருக்கும், அது பேர் செல் மெம்பரேன். ஆனால் பிளான்ட் செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனல் மெம்பரேன் இருக்கும், அது பேர் செல் வால். செல் வால், இந்த செல் மெம்பரேன் வந்து என்னத்தை கவர் பண்ணுது? இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு புரோட்டோபிளாசத்தை கவர் பண்ணுது. ஸோ அந்த புரோட்டோபிளாசத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா சைட்டோபிளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ். இந்த சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ளே தான் செல் ஆர்கனல்ஸ் இருக்குது. சர்டன் செல் ஆர்கனல்ஸ் பிளான்ட்டில் இருக்கும், சர்டன் செல் ஆர்கனல்ஸ் அனிமல்ஸில் இருக்கும். புரியுதா? இது பிலோ டேபிளில் பாரு. இட் ஷோஸ் அ மேஜர் ஃபங்க்ஷனல் டிவிஷன் ஆஃப் அ செல். ஒரு செல்லுன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இட் ஹாஸ் அ செல் மெம்பரேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செல் மெம்பரேனுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்? இட் இஸ் என்க்ளோசஸ் த புரோட்டோபிளாசம். புரோட்டோபிளாசம் பார்த்துச்சுன்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ வெல் டிஃபைன்ட். Protoplasm consists of two well defined parts. அது பேர் cytoplasm and nucleus. இந்த cytoplasmத்தில் என்ன இருக்கு? Cell organelles and cell inclusions. ஓகேவா? These are the major functional divisions of a cell. So now let us study the various parts of a cell. செல்லுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? There are cell organelles and cell inclusions. So we are going to study about the parts of a cell. ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்ன படிச்சிருக்கோம் நம்ம? செல்லில் செல் வால். செல் வால் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ரிஜிட் அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர். இட்ஸ் அ ரிஜிட் அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர் மேட் அப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் கால்ட் அஸ் செல்லுலூஸ். இட் இஸ் அ ரிஜிட், ரொம்ப வந்து என்ன ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ரிஜிட்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஒரு அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர். அது எதால் ஆயிருக்கு? காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ். சிம்பிள் கிடையாது, இட்ஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸால் செஞ்சுருக்காங்க. தட் இஸ் செல்லுலூஸ். இட் இஸ் அ நான் லிவிங் ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு வால் மாதிரி, செவுரு. ஸோ இட் இஸ் அ நான் லிவிங் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இஸ் present only in the plant cell. The cell wall gives shape and rigidity to the plant cell. It protects, அதோட ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ஒரு ஷேப்பை கொடுக்கும். ரெண்டாவது it protects the internal cell organelles. It allows the free movement of the substance in solution to enter and leave the cell. இப்போ என்னென்னா அது ஃபங்க்ஷன், வாட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ செல் வால் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன வச்சுக்க? ஃபஸ்ட்டு ஹவு செல் வால் இஸ் மேட்? இட் இஸ் அ ரிஜிட் outermost layer made up of complex substance called cellulose. That too it is a non-living structure present in only plant cell. The cell wall code. What are the functions of a cell wall? Keta? The cell wall gives shape and rigidity to the plant cell and protects the internal organelles. First shape and rigidity, ரெண்டாவது protect the internal cell organelles. What it allows? It allows the free movement of substance in solution to enter and leave the cell. அது ஒரு சொல்யூஷனை சுற்றி தான் இந்த செல் வால் இருக்கும். அது வந்து உள்ளே போகிறதுக்கும் வெளியே வரதுக்கும் அலோட் பண்ணுது. Such a type of membrane is called freely permeable membrane. Permeable means it allows the substances to enter and leave the cell. இவ்வளவுதான் ஒரு செல் வால். Freely permeable membrane means a membrane that allows the entry and exit of all substance without any hindrance. So nobody will stop. Any substance can enter and exit. ஃப்ரீயா உள்ள போகலாம், வெளியே வரலாம். So that is called freely permeable membrane. Okay. So next is cell membrane. A cell membrane is a thin and flexible membrane. ஆனால் ஒரு செல் வால்ங்கிறது என்ன மெம்பரேன்? எப்படி இருந்துச்சு? இட்ஸ் அ ரிஜிட். ஆனால் இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள். அது வந்து ரிஜிட். அது வந்து இப்படி ஷேப்பெல்லாம் மூவ் ஆகாது. ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். It is also known as a plasma membrane. Cell membrane. What is the other name of cell membrane? Plasma membrane. It holds the contents of the cell together. ஒரு செல்லோட என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் டுகெதராக வச்சுருக்கிறது ஒரு செல் மெம்பரேன். அண்ட் gives the shape to the cell. The cell membrane is a selectively permeable. ஒரு செல் வாலுங்கிறது freely permeable membrane, but a cell membrane is a selectively permeable membrane since it allows the entry of certain substances. எல்லா சப்ஸ்டன்ஸையும் உள்ள விடாது. It allows the entry of a certain substances and restrict entry of other substance. So which is a selective permeable membrane in a cell? The cell membrane. Also called as Plasma membrane. What is the function of a cell membrane? It holds the contents of the cell together and gives the shape.
What is a cell membrane? A cell membrane is a thick and flexible membrane. The cell membrane is a thin and flexible membrane. It is also called as plasma membrane. It holds the contents together and gives a shape to cell. The cell membrane is selectively permeable membrane since it allows the entry of certain substances and restrict the other substances. இப்போ நம்ம பார்த்தது ஒரு செல்லில் என்னது செல் மெம்பரேன்னா செல் மெம்பரேன் அண்ட் செல் வால் பார்த்தாச்சு. அதுக்கு அடுத்தது டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் புரோட்டோபிளாசம் பார்க்க போகிறோம். ஒன் இஸ் சைட்டோபிளாசம் அண்ட் நியூக்ளியஸ். ஓகே, வாட் இஸ் சைட்டோபிளாசம்? லெட் us see what is a cytoplasm. Cytoplasm is nothing but a semi-solid jelly like fluid. அது வந்து ஒரு fluid substance. அதில் என்ன இருக்கும்? It contains a mixture of water and salt, salts and organic compounds. So living cytoplasm is always in a state of motion. So jelly எப்படி இருக்கும்? மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம்ல கலகலன்னு அந்த மாதிரி. So cytoplasm is a semi-solid and jelly-like fluid containing mixed. சொல்லு. A cytoplasm is semi-solid in jelly-like a fluid containing mixture of water, salts and organic compounds. Living cytoplasm is always in a state of motion. So next we are going to see Nucleus. the nucleus. This is a nucleus. Nucleus is the most important part of the cell. So which is the most important part of the cell? Nucleus. So what is the shape of nucleus? Spherical or oval in shape. So the nucleus is surrounded by a nuclear membrane. Where is a nuclear membrane? This is a nucleus. It has a nuclear membrane. So which is a double membrane structure. ஒரு membrane இல்ல, நல்ல ரெண்டு வால் தெரியுது பாரு, மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று. So it's a double membrane structure. The nuclear membrane, what is the need of this nuclear membrane? The nuclear membrane encloses a transparent and granular ground substance that is called as nuclear plasm. So it has lot of granules. ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஒரு கிரானுலாக ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை அது என்க்ளோஸ் பண்ணுது. அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பேர் என்ன? The nuclear membrane. What is the function of nuclear membrane? The nuclear membrane encloses nucleoplasm. So nucleoplasm is nothing but a transparent granular substance. Also there are one or two small bodies in the nucleus. They are called as nucleolus or nucleoli. Nucleolus இங்கே பாருங்க இருக்கு. One or two small bodies. ஒரு நியூக்ளியஸ் குள்ளார சின்ன சின்ன ஸ்மால் பாடிஸ் இருக்குது. They are called as nucleolus. இந்த ரவுண்டாக இருக்கு பாரு, அது ஒரு nucleolus. So this entire is the nucleus. It is surrounded by a nuclear membrane. It's a double membrane structure. The nuclear membrane encloses nucleoplasm. Nucleoplasm is a transparent granular ground substance called as nucleoplasm. So what else is there? It has one or two small bodies inside the nucleus called nucleoli. நியூக்ளியோலஸ்னா ஒன்றே ஒன்று இருந்துச்சுன்னா நியூக்ளியோலஸ், ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா நியூக்ளியோலை. நியூக்ளியோலை. இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் படித்தாச்சு. ஒரு மெம்பரேன், நியூக்ளியோபிளாசம், நியூக்ளியோலஸ் ஆர் நியூக்ளியோலை. ஸோ இவ்வளோ தான் இருக்குது. The nucleoplasm. So nucleoplasm, what is nucleoplasm? It is a transparent granular ground substance. It also contains network of thread-like structures called as chromatin fibers. நியூக்ளியோபிளாசத்தில் என்ன இருக்குது? They have network of thread-like structures called as chromatin fibers. At the time of cell division, ஒரு செல்லு 2 செல்லாக 3 செல்லாக டிவைட் ஆகும்போது the chromatin fibers, they form small rod-like structures called chromosome. So these are the chromosomes. When cell division happens, the chromatin fibers, அது என்ன பண்ணும்? They form a small rod-like structures called as chromosomes. Chromosomeோட வேலை என்ன? What is the important role of chromosome? Chromosomes play an important role in the
transmission of genetic material from one generation to another. ஸோ குரோமோசோமு தான் ஒரு ஜெனரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜெனரேஷனுக்கு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணுது. ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசஸ் ஹெரிடிட்டரி கேரக்டர்ஸ். Okay, what is the function of the nucleoplasm? Contains a network of thread-like structure called chromatin. Chromatin when cell division it forms small rod-like structure called chromosome. What does a chromosome do? It helps in transmission of the genetic material from generation to another. And the genetic material, it will control and organize the hereditary characters. So the nucleoplasm, again and again I am coming. So nucleoplasm la enna irukku? Network of thread-like structure called as chromatin fibers. So it first contains chromatin fibers. That chromatin fibers during ஒரு cell division நடக்கும்போது the chromatin fibers form a rod-like structure called as chromosomes. Chromosomeோட வேலையே என்ன? So it is helps in the transmission of genetic material from one generation to the other generation. Genetic material அது என்ன பண்ணுனா it will control and organize hereditary characters. Understood? The nucleus. What is the function of nucleus? The nucleus controls all the activities of the cell. ஒரு செல்லோட எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாரு? nucleus. All the activities of the cell. Hence it is called as brain of the cell. It will control the expression of genetic characters and also helps in the division of chromosomes. Very, very important. So what it controls? The expression of genetic characters And also helps in division of chromosomes during the cell division. So the nucleus is referred as again brain of the cell. So nucleus in the first we learnt about the structure of the nucleus. Nucleus is covered by a nuclear membrane. It is a nucleus is first spherical and oval in shape. It is surrounded by nuclear membrane structure. It's a double membrane structure. What else it has? Nuclear membrane covers the nucleoplasm. What is a nucleoplasm? It is a transparent granular substance. Also it contains small bodies called as nucleolus or nucleoli. But nucleoplasm adula innum enna irukku? They have a network of thread-like structures called as chromatic fibers. Solle? Chromatin fiber. Chromatic fiber. Chromatic fiber. Chromatin fiber. Chromatin fibers. At the time of cell division, in the chromatin fiber, it forms small rod-like structure called as chromosomes. Chromosome play important role in transmission of genetic material from one generation to another. Genetic material என்ன பண்ணும்? It controls and organize hereditary characters. டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணால் மட்டும் போதாது, அது ஹெரிடிட்டரி கேரக்டரை எக்ஸிபிட் பண்ணும், கண்ட்ரோல் பண்ணும், எல்லாமே பண்ணும். ஆல் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ த chromosomes. The nucleus controls all the activities of the cell. It controls the expression of genetic characters. Hereditary characters. Genetic characters எல்லாமே சிமிலர் தான். ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் என்ன எடுத்துகிட்டு போகுது? They are nothing but the genetic characters. அந்த genetic characters genetic material மூலயமா வருது. அந்த genetic material யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னா chromosomes. ஓகே, ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்னாலும் இல்லை ஜெனட்டிக் கேரக்டர்னாலும் ஹெரிடிட்டரி கேரக்டர்னாலும் ஒன்று தான். And also helps in division of குரோமோசோம் டியூரிங் செல் டிவிஷன். யார் இதெல்லாம் பண்ணுறா? நியூக்ளியஸ். Hence it is called as the brain of the cell. So the Robert Brown, he was a Scottish botanist. So Scottish botanist, அவர் வந்து பிளான்ட்ஸை படிச்சிருக்காரு. His major contribution, அவர் எதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காருன்னா includes a detailed description of the nucleus. Who did a detailed description of nucleus? Robert Brown. A Scottish botanist. He was also the first to discover movement of cytoplasm. Cytoplasm is nothing but a jelly-like substance. A living cytoplasm என்ன பண்ணும்? மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். It's a motion. அதையும் கண்டுபிடிச்சவர்லாம் யாரு? ராபர்ட் பிரவுன். Cell membrane, cell wall, cytoplasm, nucleus. So we will start looking at different cell organelles. Okay, cell organellesல ஒரு particular cell organelle இருக்கு. அது என்னன்னா plastid. So I will come to the plastid because it is present only in the plant cell at the so we will see it at the last. So next plastid, next organelles என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா
Nucleoplast. Vacuole. Vacuole. What is a vacuole? Vacuole is nothing but the bar. This is a vacuole. So this is a nucleus. Okay. So we have read about nucleus. Now we are seeing what is a vacuole. So plant cells have 1 or 2 large vacuoles, whereas animal cells has smaller vacuoles. இதில் பிளான்ட்டில் என்ன இருக்கும்? larger vacuoles இருக்கும். Animalsல smaller vacuoles. கொஞ்சம் சின்னதா. The vacuoles are bound by a single membrane. So any structure whatever you see it has a membrane. ஒரு nucleus ஓட membrane பேர் என்னது? Nucleus membrane. நியூக்ளியர் மெம்பரேன். ஸோ ஒரு வேக்யூலுக்கு ஒரு சிங்கிள் மெம்பரேன், அது வந்து என்னது டபுள் லேயர்டு மெம்பரேன் பார்த்தோம் நியூக்ளியஸில். பட் அ வேக்யூல் ஹாஸ் அ சிங்கிள் மெம்பரேன். அது உள்ள என்ன இருக்கு? ஸோ தே ஆர் ஃபில்டு வித் அ ஃப்ளூயிட் கால்ட் அஸ் த செல் சாப். புரியுதா? The vacuole are bound by a single membrane. அந்த மெம்பரேன் பேர், the membrane surrounding the vacuole is called as tonoplast. Tonoplast. So the membrane எதை கவர் பண்ணுது? This bound by a single membrane, they are filled with, அது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பாண்டு மாதிரி இருக்குது. அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்? filled with a fluid called as a cell sap. அந்த cell sapல என்ன இருக்குது? it has water, minerals, sugar, amino acids. இதே மாதிரி இன்னொன்று படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? நியூக்ளியோபிளாசம். நியூக்ளியோபிளாசமில் என்ன இருக்குது? ஸோ ஃபஸ்ட்டு plant cell 1 or 2 large vacuoles, animalsல smaller vacuoles. Vacuole it has a vacuole single membrane called as tonoplast. So what does this vacuole filled with? This is filled with a fluid called as cell sap. What does a cell sap contains? Water, minerals, sugar and amino acids. Vacuoles இதோட மெயினோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, vacuoles help in the storage of food. ஃபுட் எங்கெங்க நம்ம டைஜஷன்லேருந்து வர ஃபுட்டெல்லாம் செல்லில் எங்கே யார் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறா? ஒரு வேக்யூல். வாட்டர், ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட், வாட்டர் அண்ட் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ். அதனால தான் அந்த வேக்யூலில் என்ன இருக்குது? வாட்டர் இருக்குது. ஃபுட்டுங்கிறது என்னது? சுகர் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ், இதெல்லாம் தான் ஃபுட்டு. வாட்டரையும் ஃபுட்டையும் யார் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறா? வேக்யூல். ஸோ தே ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் மெயின்டைனிங் ஷேப் ஆஃப் த செல். புரியுதா? ஸோ ஒரு டிப்பிக்கல் பிளான் செல்லில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும்? ஸோ we have seen what is a cell wall, cell membrane இங்கே மார்க் பண்ணல, பட் செல் மெம்பரேன் படிச்சாச்சு நம்ம. அதுக்கப்புறம் ஒரு குளோரோபிளாஸ்ட் இன்னும் நான் கவர் பண்ணல. சைட்டோபிளாசம் இருக்குது, சைட்டோபிளாசம் இருக்குது, அதை கவர் பண்ணியாச்சு. ஸோ நியூக்ளியஸ் பற்றி படித்தாச்சு. ரெண்டாவது சென்ட்ரல் வேக்யூல், அதையும் முடிச்சாச்சு. ஒரு அனிமல் செல்லில் என்ன பார்த்தோம்? இட் ஹேஸ் அ செல் மெம்பரேன். அங்கே வந்து செல் வால், இங்கே செல் மெம்பரேன் படித்தாச்சு. ஸோ அடுத்தது நியூக்ளியஸ் படித்தோம். அதுக்கப்புறம் என்ன படித்தோம்? வேக்யூல் பற்றி படித்தாச்சு. ஸோ there are other functional cell organelles present in addition to the ones explained. What we have seen now? So chloroplast, nucleus, cell vacuole இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு. And also a cell has the following cell organelles. What are those different cell organelles and their functions? Let us see one by one. First is endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum சொல்லு. Endoplasmic reticulum. திரும்ப சொல்லு. Endoplasmic reticulum. So இதோட வேலை என்னன்னா, what is the function of this endoplasmic reticulum? It is the supporting framework of the cell. What is the function of endoplasmic reticulum? Supporting framework of the cell. What does it do? It will connect the nuclear membrane. ஞாபகம் இருக்குல்ல? So nuclear membrane. So there is a double walled membrane surrounding the nucleus. It's a nuclear membrane. With the plasma membrane. What is a plasma membrane? Cell membrane is called as a plasma membrane. So there is a cell membrane. So the nuclear membrane க்கும் cell membrane connect பண்ணுறது யார் அப்படின்னா, this is a connecting framework. So that is present. This is called as a endoplasmic reticulum. எதுக்கும் இடையில கரெக்டாக பாரு. நியூக்ளியர் மெம்பரேனுக்கும் ஒரு செல் மெம்பரேனுக்கும் நடுவில் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுதான் இட்ஸ் அ எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். பிளாஸ்மாவையும் நியூக்ளியர் மெம்பரேனையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இதோட வேலை. இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ஃபார்மிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் த செல். சிமிலர்லி வேர் இட் இஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த நியூக்ளியஸ். நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இங்கே இருக்குது. எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் தான் இருக்குது பாரு. நியூக்ளியர் மெம்பரேனையும் செல் மெம்பரேனையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் இதுக்கு வேலை. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்மிங் த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் த செல் பை கனெக்டிங் nuclear membrane with the plasma membrane. Where is the plasma membrane? Plasma membrane is nothing but
The cell membrane. Where is the cell membrane? Where is the cell membrane? So which is connecting these two? Endoplasmic reticulum. Next we have ribosomes. What is a ribosome? It is helping in the protein synthesis. Ribosomes. Help in protein synthesis. So in the cell, where is a ribosome? Just identify where is a ribosome. So looks like it is not present in the plant cell. Where is ribosome in the animal cell? It is not there. Ribosome. What does it do? It will help in the protein synthesis. Ribosomes help in Protein synthesis. next Golgi bodies. Golgi means a circular, round இருக்கும். It plays an important role in secretion of Hormones and enzymes. It's not hormones, it's hormones Hormones. and Enzymes. name some enzymes. Pepsin. Peptides. Trypsin. Pancreatic amylase. Maltase. Very good. So these Golgi bodies plays an important role. அப்போ அந்த pancreasல இருக்க ஒரு செல்லோ இல்லை ஒரு லிவரில் இருக்க செல்லோ அதில் இருக்கிற செல்லில் இருக்கிற Golgi bodies. It plays an important role in the secretion of the hormones and enzymes in a cell. Who does the secretion of hormones and enzymes? Golgi bodies. What is the function of ribosome? Helps in protein synthesis. What is the function of endoplasmic reticulum? Supporting framework of the cell. Connecting the nuclear membrane and plasma membrane. இப்போ 3 கவர் பண்ணிட்டேன். So endoplasmic reticulum, then we saw ribosomes, அதுக்கப்புறம் Golgi body எங்கே இருக்கு பாரு. So this is a Golgi body. Golgi body தான் என்சைமும் ஹார்மோனும் செக்ரேட் பண்ணுது. அனிமல் செல்லில் Golgi body எங்கே இருக்கு பாரு தான் இருக்குது. So next one is mitochondria. So it helps in the cellular respiration. It is also called as a powerhouse of the cell. Simply தெரிஞ்சிட்டா போதும். What is mitochondria? It helps in the cellular respiration. ஒரு செல்லுக்கு சில respiration தேவைப்படுது. It has to take oxygen and leave oxygen. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் நடக்குது. So that யார் பண்ணுறாங்கன்னா so it is done by the mitochondria. It is also called as powerhouse of the cell. What is nucleus called? What is nucleus called? Nucleus. Brain of the cell. What is mitochondria called? A powerhouse of the cell. Centrosome. அடுத்தது so where is mitochondria? Let us identify where is mitochondria. So it is here in the plant cell. Where is in the animal cell? So how many mitochondria are there? 1 and 2. Where is how many in the plant cell? 1. So this is a simpler representation. Actual cell எத்தனை இருக்குன்னு நீ கண்டுபிடி. Okay. Water centrosome. இதே மாதிரி ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம். They are ribosome. Ribosomனா protein. Centrosomeனா found only in animal cell. இதுதான் மெயினாக செல் டிவிஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்போ இந்த செல் டிவிஷன் எங்கே பார்த்தோம் நம்ம? குரோமோசோம். அந்த குரோமோசோமில் செல் டிவிஷன் நடக்கும். So who is helping or aiding that? It is by the centrosomes. So centrosomes are found only in the animal cells. They have 2 centrioles. What is their role? They help in the cell division. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Centrosome, cell division. Centrosome எங்கே இருக்கு? Centriole தான் இருக்கு. So there it has 2 centrioles னு கொடுத்துருக்காங்க. 2 centrioles. So there are 2 centrioles. இது எந்த ஷேப்பில் இருக்குது? Cylinder. Cylindrical shape. There are 2 centrioles. What is the function of this? It helps in the cell division. Very good. So similarly we are left with only one, that is lysosome. சோம்னாலே என்ன வரும்? அது வந்து இதை செக்ரேட் பண்ணும். இப்போ ரிபோசோம் பார்த்தோம். ரிபோசோம் வந்து ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரோட்டீன். Golgi bodies, hormones and enzymes. Similarly lysosome என்ன பண்ணுது? Secrete some enzymes which are capable of the digestive substance. So lysosome என்ன பண்ணும்? It is secreting some enzymes which is capable of digesting substances. It is also called as suicide bags of the cell. Suicide bag of the cell. Where is lysosome? See, bag-like structure. It helps in producing digestive enzymes. They are also called as
suicide bags of the cell. Suicide bags of cell. எத்தனை இருக்கு பாரு, இங்கே ஒரு lysosome, 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 lysosome. So where is lysosome in the plant cell? So these are the lysosomes in the plant cell. 2 lysosomes in plant cell, 4 lysosomes, 5 lysosomes. So இப்போ ஒரு cell functional divisions of a cell. So we saw about a cell membrane, cell wall. Then coming down from protoplasm, we saw about what is a cytoplasm and a nucleus. In the cell organelles, can you please name some cell organelles what we studied now? Starting from Nucleus. Cell organelles are Endoplasmic reticulum, ribosome, Golgi bodies, mitochondria, centrosomes, lysosomes. what are the cell organelles? E. Endoplasmic reticulum. R. Ribosome. G. Golgi bodies. M. Mitochondria. C. Centrosomes. Last one L. Lysosome. சேர்த்து சொல்லு. ERGMCL. How many cell organelles? Cell organelles என்ன சொல்லணும்? ERG, MCL. E for Endoplasmic reticulum. R for ribosome. G for Golgi bodies. M for mitochondria. C for centrosomes. L for lysosomes. So we are going to see the last organelle. So though chapterல வந்து first day கொடுத்திருந்தாலும் I am covering in the last because it is present only in the Plant cell. So these are called as Plastids. plastid. எப்படி இருக்கு பாரு, ஒரு ஜஸ்ட் சாக்கு, அதுக்குள்ள சிலிண்ட்ரிக்கலாக ஏதோ என்ன ஒரு ஆர்கனல்ஸ் இருக்கு. இது என்னது, இது கேரம் போர்டு காயின்ஸ் அடுக்கிற மாதிரி இருக்கா? So they are found only in the plant cell. They are found, so there is every time there is a membrane, either it is a double membrane இல்லை single membrane. Double membrane ஏற்கனவே நம்ம எங்கே பார்த்தோம்? நியூக்ளியஸ். செல்லுலர் மெம்பரேன் எங்கே பார்த்தோம்? சாரி, சிங்கிள் மெம்பரேன் எங்கே பார்த்தோம்? வேக்யூல். வேக்யூலில் இருக்க செல் சிங்கிள் மெம்பரேன் பேர் என்ன? டோனோபிளாஸ்ட். நியூக்ளியர் மெம்பரேன், நியூக்ளியஸில் பார்த்தது நியூக்ளியர் மெம்பரேன். ஸோ திஸ் பிளாஸ்டிட் இஸ் present in the plant cell, bound by a double membrane and contain colored pigments. So mainly plants la different colors இருக்கும். So these pigments, the plastid contains all these pigments depending on the type of pigment. So they contain, plastids can be classified into 3 types. So this is a chloroplast. So what it is a chloroplast. So plastid nale it is present only in the plant cell. It is bound by a double membrane, has colored pigments. Depending on the types, they are called as, they are divided into 3 types. What are they called? Chloroplast, chromoplast and leucoplast. இது என்னது? leucoplast. Chromo, chloro and leuco. So chloroplast, it contains a green pigment. Chlorophyll nale green pigment. It contains a green pigment called chlorophyll. Chloroplast is a double membrane structure. பிளாஸ்டிடும் டபுள் மெம்பரேன் தான். ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்க குளோரோபிளாஸ்டும் டபுள் மெம்பரேன் தான். குளோரோபிளாஸ்ட் இஸ் அ டபுள் மெம்பரேன் ஸ்ட்ரக்சர். இட் இஸ் டிவைடட் இன்டு 2 clear regions. One is grana, stroma. So check the chloroplast. So it has a outer layer, inner layer. So இந்த கேரம் போர்டு காயின் மாதிரி அடிக்கிறதுல இது பேர் என்னது? கிரானா. உள்ளே இருக்கிறது பேர் என்ன? இந்த இது இப்படி உள்ளே இருக்குல்ல, அது பேர் ஸ்ட்ரோமா. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே கிரானா பாப்பா. இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்கிறத ஒரு இடம் இருக்குல்ல உள்ள, அது பேர் ஸ்ட்ரோமா ஆர் கால்டு மேட்ரிக்ஸ். Chloroplast contain the green pigment called chlorophyll. Chloroplast is a double membrane. So there is an outer membrane, outer layer, inner layer. So that is why it is called as a double membrane. It is divided into 2 clear regions. One is the grana and the stroma. The molecules of the chlorophyll are present in the grana. Major molecules of the chlorophyll எங்கே இருக்குது? இந்த கிரானாவில் இருக்குது. கிரானாங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் நீ? கேரம் போர்டு காயின் அடுக்குனதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அதில் என்ன இருக்குன்னா மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் த குளோரோஃபில். வேர் ஆர் த மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் குளோரோஃபில் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னு கேட்டால் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த கிரானா. அப்போ ஸ்ட்ரோமாக்கு என்ன வேலை? ஸ்ட்ரோமா ஃபார்ம்ஸ் த கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த குளோரோபிளாஸ்ட். ஸோ இதை சுற்றி இருக்கிறது வந்து
ஸ்ட்ரோமா. இது வந்து ஒரு கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது. அந்த கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்குள்ளே இருக்க மாலிகுல்ஸ் வந்து கிரானால இருக்குது. ஸோ குளோரோபிளாஸ்ட் மெயின் வேலை என்ன? ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். குளோரோஃபில்னாலே preparation of food during photosynthesis. They are generally present in the Grana. Present in the leaves. body. Chloroplast contains green pigments chlorophyll. Chloroplast is a double membrane structure. Inner membrane. Outer layer, inner layer. It is divided into two clear regions, grana and stroma. கிரானா என்ன பண்ணுது? கேரம் காயின்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது பார்க்க. அது உள்ள இந்த குளோரோஃபில்லோட மாலிக்யூல்ஸ்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் சின்ன சின்னதாக. ஸ்ட்ரோமா ஃபார்ம்ஸ் த கிரவுண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த குளோரோபிளாஸ்ட். Chloroplast helps in preparation of food during photosynthesis. They are generally present in leaves. Chromoplast contains pigments of various colors and impart colors to the flowers and ripened fruits. So இப்போ ஒரு பிளான்ட்டில் சில ஃப்ளவர்ஸ் சில சர்டன் கலர்ஸில் இருக்கிறதுக்கும் ஃப்ரூட்ஸ் சர்டன் கலர்ஸில் இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சொல்லு. டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் கலர் வந்து பிங்க், ப்ளூ அண்ட் ஒயிட், பர்பிள். ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்ன கலர்ஸில் பார்த்துருக்க? yellow, red, orange. So why these are in different colors? So birds and other animals are attracted towards these colors. புரியுதா? So birds and animals are attracted towards these colorful flowers. அதனால என்ன பண்ணும்? It helps in the pollination. So it helps in the pollination and also in the process of seed dispersal. Simple. So chromoplast contains the pigments of various colors and impart colors to the flowers and the fruits. Birds and other animals are attracted towards these colorful flowers and fruits. So thus chromoplast play important role in the pollination and also in the process of seed dispersal. What is leucoplast? Leucoplast are the colorless plastids. So far we have colored plastid. One is a chromoplast. Chloroplast. Chloroplast oda color enna? Green pigment. Chromoplast colorful pigment. So leucoplast are the colorless plastid. So these are the colorless plastid found in the storage organs of the plants. So they store starch, fat, protein. Food nalla enadhu? Starch, fat, protein. Starch, fat, protein. Plant la irukra starch, fat, protein store pandrathu leucoplast. Cells of potatoes have the leucoplast in them to store starch grains. ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுக்கு குளோரோபிளாஸ்ட், ரெண்டாவது பாலினேஷன் நடக்க குரோமோபிளாஸ்ட். லியூகோபிளாஸ்ட் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட். ஃபுட் இன் த சென்ஸ் starch, fats, protein. Plant cell, cell wall, cell membrane, cytoplasm, nucleus, vacuole, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus. Animal cell, cell membrane, cytoplasm, nucleus, vacuole, mitochondria, endoplasmic reticulum, centrosome, lysosome, Golgi apparatus. Cell inclusion. Cell inclusions are the non-living materials such as agar. S for starch, oil globules, oil globules னு வச்சுக்கலாம். Oil globules, gums and resins. They are found in the cytoplasm. They are formed as a result of biochemical reaction and the cell biochemical reactions in the cell and are temporary structures. So இது வந்து பர்மனெண்ட்டாக இருக்காது. It will keep appearing, disappearing. So they are the temporary structures. The cell inclusions give a granular appearance to the cytoplasm. So cell inclusions எங்க இருக்கு? So they are present in the cytoplasm. They are non-living material. What are those? Sugar, starch, oil globules, gums, resins found in cytoplasm. So they are temporary structures. They keep appearing and disappearing. They are formed due to biochemical reaction. Cell inclusions give a granular appearance to the cytoplasm. So we will see the rapid revision. So cell is the
A cell is a structural and a functional unit of all living organisms. A typical cell has a cell membrane, nucleus, cytoplasm, and cell organelles. The organism with only one cell present in their body called unicellular organism. The organism with millions of cells present on their body called multicellular organism. Plant cells have cell wall. The cell wall is rigid and gives shape to the plant cell. It is made up of cellulose and is a non-living structure. The cell membrane is selectively permeable. Cell wall is freely permeable. Cell membrane is selectively permeable. Cytoplasm. Is a jelly-like a fluid in which all other cell organelles are embedded. The nucleus. Nucleus is the control center of all activities of the cell. Nucleus contains nuclear membrane, nucleoplasm, nucleoli, chromatin fibers. Chloroplasts are green plastids and helps in photosynthesis. Chromoplasts are colorful plastids that provides colors to flowers and fruits. What helps in the pollination also. And gives seed dispersal. And also seed dispersal. Leucoplast stores food. Leucoplast stores food. Vacuoles contain cell sap. They store water, sugar, and minerals and amino acids. What is the difference between a plant cell and an animal cell? So plant cell, large. They are large with distinct outlines. Animal cells are small with less distinct outlines. இது வந்து ப்ராப்பர் ஷேப் தான். டிஸ்டிங்க்ட் அவுட்லைன்ஸ்னால் என்ன, ரிஜிடான ஒரு ஷேப் இருக்கும். பட் அனிமல் செல்க்கு அந்த மாதிரி இருக்காது, லெஸ் டிஸ்டிங்டிவாக இருப்பாங்க. அது செல்வால் இருக்கும். இதில் மெஜாரிட்டி பிளான்ட் செல்லில் மட்டும்தான் ஒரு செல்வால் மேடப் ஆஃப் செல்லுலூஸ் இருக்குது. இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர். ஒரு அனிமல் செல்லில் என்ன இருக்கும், செல்வால் இஸ் ஆப்சென்ட். அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இதில் என்னது, செல் மெம்பரேன் ஆர் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன். ஸோ பிளான்ட் செல்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் இன்னொன்று என்னது, ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் செல்ஸ் இருக்கும். புரியுதா? ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் செல்ஸ் ஆர் த கிரீன் டியூ டு பிரசன்ஸ் ஆஃப் குளோரோபிளாஸ்ட். இதில் குளோரோபிளாஸ்ட் கிடையாது. சென்ட்ரோசோம் வித் சென்ட்ரியோல்ஸ் இஸ் ஆப்சென்ட். இதில் சென்ட்ரோசோம் கிடையாது. பட் சென்ட்ரோசோம் வித் சென்ட்ரியோல் இஸ் பிரசன்ட் இன் த அனிமல் செல். சென்ட்ரோசோம் என்ன பண்ணோம், டியூரிங் த சின்னு சொல்லி கொடுத்தால, சென்ட்ரோசோம் ஹெல்ப்ஸ் இன் த centriole of cell division. Cells generally have a large vacuole. Plant cell பெரிய vacuole பார்த்தியா? vacuole என்ன ஸ்டோர் பண்ணும்? Water, sugar, mineral, amino acid. So vacuoles are very small in the animal cell. So plant cell என்ன பண்ணும், they reserve food material in the form of the starch. அந்த யார் இந்த plant cell food ஸ்டோர் பண்றாங்க? Leucoplast. Very good. Reserve food material in the form of glycogen. Animalsல இது என்ன பண்ணும், ஸ்டார்ச்சா வச்சுக்கும். பிளான்ட் அனிமல்ஸ் கிளைகோஜனா வச்சுக்கும். சைட்டோபிளாசம் இஸ் நாட் வெரி டென்ஸ் அண்ட் கிரானுலர். ஸோ சைட்டோபிளாசம்ங்கிறது என்னது, ஒரு செல் மெம்பரேன்குள்ளே இருக்கிற அந்த நான் லிவிங் ஃப்ளூயிட் தான் சைட்டோபிளாசம். இட் இஸ் நாட் வெரி டென்ஸ். பிளான்ட் செல்ல ரொம்ப தின்னாக இருக்குது. Cytoplasm is dense and granular. That's the only difference. So how many points we saw? Very simple. You can add a few more points. 1 2 3 4 5 6 7 இருக்கு. ஆனால் நீ யோசிச்சினா